ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਅਰਮਾਉਂਟ ਹੋਟਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ BC ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਉਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ EB ਫਰੋਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੈਂਜ ਪਿਲੇ from Yukon. So 2 premium, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੀਪਲ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਵਾਂਗੇ। CJ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਫੇਅਰਮਾਉਂਟ ਹੋਟਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। Recent events to come out and show our support for these ties that are independent of national governments, that go so much deeper than that and will last through the greatest challenges, without doubt. I see, absolutely. I see MP Finley is here. It's wonderful to see her. I see the Leader of the Opposition is here. From the Provincial Parliament, Kevin Falcon is here. I'm joined by my colleagues, cabinet ministers and MLAs. And the one message, the one thing that I really wanted to underline coming here is this is a real time of division around the world. We see it in a bunch of different ways. Wars that we never expected and never wanted. Division between longtime allies and friends at the political government level. And it's so important for us here in British Columbia to recognize what makes us strong in this province is when we're together. When we stand together, when we recognize the amazing diversity of our province, people from all over the world, our amazing history with the Indigenous people around the territory of the Musqueam, Squamish and Tsleil-Waututh people here, and their welcoming of British Columbians, of people from around the world, and how that has made us a strong province, and how our strength will come from that diversity. And those, was that over 2 minutes? I did say 2 minutes. I'll wrap it up. I can take a hint. The strength of that diversity is going to carry us through. It's going to make us only stronger, and I'm so glad for the IBN, because your work, the work of the board to deliver, Vivek, your lifetime of work is going to make our province stronger in this time of division, and we will continue to hold together. Thank you for bringing us together tonight. I think it's a wonderful event to celebrate the deep cultural and interpersonal ties between India and British Columbia. Immigrants have been coming to British Columbia from India for more than 100 years, and it's a nice way to mark it tonight. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you. Good to see you. Ms. Ranj Pillai, Premier of Yukon, welcome to British Columbia, first of all. Thank you, CJ. It's beautiful to be here. Beautiful Diwali event. And, it's BC India Business Network event. Yes. And, what are your parallels? You look here, you mentioned that when you went to Surrey, you saw like you're in India. Yes. And how is contrast with your province? You know what? There's been lots of entrepreneurs over the decades that have moved from India to the Yukon. But in the last 5 years, there's been substantial growth in the amount of people moving from India to the Yukon. It has been the leading country of origin for immigration. So we have a lot of students, but a lot of entrepreneurs that are coming. And it's really just enriched the territory. The territory's become so much diverse because of that. But really strengthening our business sector. And also our university has really seen growth in our population numbers because of the students from India as well. So how multicultural Yukon is, because a lot of people here don't know much unless they Google it. Yeah. So how the diversity in Yukon? You know what? Very diverse, actually, and probably most of that over the last decade. We're seeing lots of course, people from Europe over the many years, but really the 2 big countries of origin are now Philippines and India.
large Filipino diaspora. And India, lots of people from North India, lots of people from Punjab, but also lots of people from South India as well. So we're seeing big growth, large Francophone population as well. But I think, look, people are excited about coming to Canada. We know that. And people are excited to come to the North. I think it really takes somebody who's adventurous to try it out. And usually once they come for a visit and they stay for their life. Yeah. So what is the main industries of Yukon? It's mining, and so the mining sector is very busy. And of course, you hear the whole world right now is looking for critical minerals. 25 of the 31 critical minerals that Canada has on their list that we should be looking for, we have in the Yukon. Tourism, again, is the second biggest industry, private sector industry that we have. When you look at contribution to GDP, just before the pandemic, the Yukon was leading the way in the country when it came to tourism, and now we're bouncing back very strongly. Also, just from a knowledge-based economy, we have a budding tech sector that's starting innovation in tech. We're seeing individuals that maybe were living in Montreal or Toronto or even Vancouver. They want a different type of lifestyle. They want to be out on the land. Maybe they're into skiing, mountain biking, but they want to balance that with an opportunity to be in a vibrant city. Whitehorse in 2019 was seen as named Canada's most entrepreneurial city. We have the lowest unemployment in the country. We've had the lowest unemployment really over the last half a decade. What is the minimum wage? Minimum wage. We have the highest minimum wage in Canada. So now very strong wages. And also what we're seeing is GDP. We've been leading in GDP really. Now we've dropped, I think, into number 3 in the country, but we actually had positive GDP growth during the pandemic, as high as between 9 and 10%. So very strong economic drivers. Population, up until last year, we had a population growth of 12.1% over a period of 5 years. So if you look at all the provinces and states in the G7, we were leading G7 out of province and states and leading all provinces and territories in Canada. So lots of growth. Again, lots of opportunity. I was just in India last month, really focused on healthcare, making sure that we have enough nurses, enough doctors. So we're still looking. So if your viewers in British Columbia are watching, we have a strong and vibrant Indo-Canadian community. We're looking for more people that are interested in healthcare. We're looking for more teachers. We're looking for more. Wow, so you're facing the same challenges. Same challenges. That Canada-wide, shortage of nurses, shortage of doctors, Yes. Teachers. So you facing the same problem. We are, and and we're also in a position too where, with our growth, comes more need for investment into housing. So again, some of the conversations I've had while I've been in Vancouver over the last 2 days is ensuring that we have enough investment coming into the building community, so we have enough, whether it's monthly residential, market rental, or single detached housing as well. So how is it? I was coming to that point of affordability and, with the inflation and all that, how's the normal average house prices there? Yeah, I can't state a single detached as of today, but we're in the 600,000 range. I mean, it's compared to where is that? yeah, not compared to British Columbia or Lower Mainland. We are the most expensive Exactly. province in the actually Lower Mainland is the most expensive city right now in Canada. So for somebody from Eastern Canada, they would find it challenging. From somebody that sold their house in the Lower Mainland and moved to the Yukon, they put a bit of money in their pocket, and then they'd have lots of opportunities. Have no mortgage. Exactly. So your viewers can think about that as well. No, and look, I'm in my role as Minister of Economic Development. If people are interested, I try to be very hands-on. Please email my office. There's not a lot of premiers that will put that out there, and let us know if you're interested. I'll make sure that the right individuals inside of government reach out, whether it's economic development or it's our folks in the immigration unit can answer your questions. But hey, at the very least, look, we're only 2 hours away. So for all your viewers in the Lower Mainland, we have Air North, we call it Yukon's Airline. It flies multiple times a day. You can be from YVR to YXY, just a little over 2 hours.
So come for an adventure. I should come see Well, you. you should come, and you can come and you can highlight all the great stuff that the Yukon has to offer. That will be nice. So, how's the racism? Will be my and the crime, race and crime, because it's a big issue everywhere. Yeah. Some is up front, and some is systemic. What do you think? You know what, CJ? I've lived in most major cities in this country, and I have to say that the Yukon is the most inviting place I've ever lived. It's not something that that you experience. People are extremely open to new culture. They're extremely inviting and supportive. I did do work. I was on city council between 2009 and 2012, and I launched basically some work around anti-racism. But I think when we look at other parts of the world, it's just Yukoners are so open, and what I always tell individuals is it doesn't matter what your last name is, and it doesn't matter where you came from, but it's what you bring to the table. If you want to contribute to the community, if you want to volunteer, if you want to be part of the business community, Yukoners have open arms. And we also have an incredible Indigenous community that's extremely vibrant. They our First Nation governments and corporations own many businesses. They're business leaders, and so we always try to ensure that individuals coming to the Yukon know about our First Nation culture and also embrace that too. So it is an incredible community in the Yukon. And when it comes to crime, look, I think we have the same challenges as British Columbia right now. We are dealing with. There somewhat, and then there's also, the same challenges that BC's having when it comes to opioids. Our small communities are having. So our government just launched a brand new strategy this summer. Well, we are, Premier, sorry to interrupt you, but we are losing 6 people a day in British Columbia to overdose. What is in your? Well, you know what? Our numbers are not that dramatic because our population is lower, but there's been times where we've had some of the biggest losses in the country from a percentage wise. So we're feeling it, and we're trying to ensure that we have everything from the right mental health capacity in our communities, our rural communities, where we're seeing just as much impact as we are in more of our urban areas. So it is a real challenge for us, and it's something that, just like Vancouver, we're trying to grapple with as well. So for me in this role, a big focus for me has been health. Really making sure that our healthcare system, it's so important. Our healthcare system, and also making sure that we have the right mental health supports. Yeah, because baby boomers are getting older and more pressure on the system, so it's paramount that that we have those people that can help and support. Exactly. Yeah. So, Premier, what will be your final message to our viewers? Well, I think as we've said, I think to your viewers, I'd say, don't just take it from me. Buy a plane ticket, fly Air North is Yukon's airline. One-way ticket. Well, hey, listen, you know what? We'll get the return ticket, but usually what happens is they don't use the other half of their ticket. So please come to the Yukon, see all we have to offer. And again, thank you, CJ, for giving me a chance to talk to you tonight. Yeah. Thank you for your time, sir. Thank you for your time. Appreciate it. Beans ਆਪਣੇ ਅੱਜ BC ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਕਣ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨਸ ਹਰ ਮਤਲਬ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮਲ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਸੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਵਰ ਸੇਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर बेस, ऑलवेज प्लेस। हाँ जी विवेक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप हर साल ये इवेंट करते हो और बहुत सालों से ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो, पर आज थोड़ी सी और भी खुशी की बात है हमारे लिए, कम्युनिटी के लिए, कि यू गॉट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके बारे में व्हाट यू लाइक टू से? Well, that was a surprise to me, and it's good that the announcement made me very happy. I don't know whether I deserve it or not, but I was very happy to know that the Lifetime Achievement Award has been given to me. So thank you very much for asking. एंड जो अपने BC इंडिया बिजनेस नेटवर्क है, इसके आपका मूविंग फॉरवर्ड किस तरह के प्रोग्राम आप? हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर और कल्चरल एज वेल एज एजुकेशन में बहुत काम करते हैं, एंड दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग टू कॉन्सनट्रेट इन फ्यूचर ऑल्सो. We are not only going to concentrate on BC, we are going to concentrate on other provinces also, which helps Canada to grow and to foster relationships between the two countries. The two countries have been very friendly for a very long time, since several years, and we have to make it grow again. And that's our motive and objective. एंड what is your big goal moving forward? पहले बात तो दिवाली की मुबारकबाद, और moving forward what is a big project for Mr. Vivek? Projects, we have not planned anything as such. They come. Projects, we see an opportunity and we take full advantage of it and make sure that it idea turns into an event. Thank you Mr. Vivek, and congratulations once again. Thank Keep you up very the much. good work. Thank you. Thank you sir. Thank you. Miss Sims, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਆ BC ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਦੀਪਾਵਲੀ, ਦੀਵਾਲੀ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਏ ਜਗਾਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਰੋਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੀਸੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਆਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੀਏ ਵੀ ਜਲਾਏ ਆ ਅਤੇ ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੀਏ ਜਗਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਧਰੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤਾਂਹੀਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੀਆ ਜਦੋਂ ਜਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੀਏ ਜਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਏ ਜਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦਿਸੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੂਹਰੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਦੇਖੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿਖਾਲਦਾ, ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਲਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਾਜੀ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੜੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲੋ, ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। Thank you very much. Thank you. Always pleasure. Thank you. Megan, welcome to Sanjha TV. We are taking comments about today's events. So your name and your riding, please. My name is Megan Dykeman, and my riding is Langley East. And you represent NDP, I guess. That's correct. And what do you think about the BC India Business Network event today? This is a fantastic event. The trade with India is so important to our economy and has so many possibilities, and it's great to see everyone coming together to support an organization that works to advance something so important to our economy and our community. We have such deep ties to India, and the relationship with Canada-India is so important to our communities. And I was talking to Ginny, look at what's happening in the world. Israel, Hamas, Gaza, people are dying, children are dying, and then Ukraine, Russia. Like I say, the peace is in a trouble, and we live in a diverse community. I think it's even more important to have a communities together, don't you think? Absolutely. Opportunities to bring communities together in such times of division, and as you mentioned, we're seeing it throughout the world, are so important. When we bring people together, and especially in such a multicultural community as we are in the Lower Mainland and arguably throughout British Columbia, we get to then recognize what brings us together as opposed to what divides us. And these events, seeing the number of people from all walks of life that come out, really drive home the opportunities we have in our province. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, can you please start with introducing yourself? Sure. Hi, I'm Pooja Bhutani. I'm a fashion consultant for the brand ELY Collectives, and that's a brand worldwide. Here I'm new and I'm actually enjoying it a lot. And happy Diwali to everyone. It's a beautiful decoration, beautiful, I think, event could be. I'm actually really happy to be a part of it. So मेरे ख्याल से आप दोनों लैंग्वेज बोलते होगे, हिंदी पंजाबी भी आती है, तो इस आज का जो इवेंट है इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? मैं बस सोच रही हूँ कि इवेंट बहुत अमेजिंग होने वाला है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैं यहाँ पे नई हूँ, यहाँ पे दिवाली का देख के इट्स एक्चुअली मेकिंग मी इमेंस हैप्पीनेस इनसाइड. आपको कितना टाइम हुआ है यहाँ आए? 1.5 years only. Oh, so you're brand new. How you like so far? I'm loving this country. It's a blend of all the festivals. I'm really glad that way. I can see the Navratri functions, Diwali functions and everything here. आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली गुड़गांव से हूँ. Thank you very much. Very so nice much. meeting you. Thank you. Here. Mr. Falcon, welcome, and always nice to see you. It's a beautiful evening, and BC India Business Network. What do you think about the event today? Well, I think it's a great event, and it's so good to see so many people here, CJ. And, I think it's important to recognize we have such a great cultural bridge with India, and expanding the business and the economic bridge, I think, is equally important. We know there's been some challenges, obviously, at the federal level with the government of India and stuff, and I hope that we can get beyond that.
and you know, make sure that we grow our economic relationship, because I think it's been so important to the growth of British Columbia. British Columbia would not be what it is today without our friends from India. There's no question about it. And Kevin, there is a unrest worldwide. Yes. Israel, Hamas, Gaza Strip. It's just like a mind-boggling and is. hurting, because little kids are dying, and then Ukraine and Russia. Then these are smaller fights between India. These are business, issues like China Yes. and Canada with the foreign interference. So in all these issues, when people are struggling, affordability, inflation, how people should stay above the water? Well, you know, it's a very good question, actually, because it's one of the reasons why we changed our name to BC United from BC Liberal, because I think it's so important that we unite people and bring people together. A good example is what's going on in the Middle East right now. You know, I've been very supportive of the Jewish community, and what they've gone through is truly terrible. But I also met recently with the leaders of the Muslim community. And, you know, the Muslim community is feeling very, very concerned about also what's happening with innocent deaths. Nobody wants to see innocent people be killed. And that's what happens when you have wars, whether it's in the Middle East or whether it's with Russia and Ukraine, or whether it's with other countries. So, you know, the more we can unify people, the more we can bring people together, the better it is. And one of the things that I'm so passionate about is the idea of bringing people together. The diversity in British Columbia is such a strength, but it's going to require leaders that bring people together, not divide them. And that's very, very important. It's very easy to divide people. I want to really bring people together. I love the Indian community. I love the Chinese Canadian community. I love the Filipino community, the Korean community, and all the different communities that make up British Columbia. And if we work together, we can achieve great things. So, Kevin, Alberta government decided to walk away from CPP, Canada Pension Plan. What is your take? Is it a smart movie, or it make no sense? Well, look, I'm not sure the basis on which they're making that decision. I would be cautious about, you know, a decision like that, obviously, because I think that the CPP is going to typically work better when you've got, you know, all the dollars combined together. But, you know, again, I'd have to really better understand the rationale. I haven't followed that really closely, so I don't really fully understand the rationale that the premiers got to make that decision, and I'd have to find out more information, truthfully. And what's happening in our backyard in British Columbia? What are the issues people feeling, and how you think NDP is handling that? Well, I think one of the biggest issues is cost of living. You know, there was a media report just a week and a half ago that said British Columbia is now officially the most expensive, unaffordable province in the entire country. And, you know, the government's been there for 7 years. And after 7 years, if the result is the most unaffordable housing in North America, the highest gas prices in North America, the highest rents in Canada, and one of the most challenged healthcare systems in the country, it's now at the bottom of all the provinces, then government does have to be held accountable. Just like when I become Premier, should I win that support and become government, I want to be held accountable for results, not for what I promise or what I say, but for what I actually do. And I think that every government should be held to that level of accountability. What is your message to British Columbians? Well, my message to British Columbians is don't give up hope. This is a great province, strengthened by the diversity of all the different groups that we talked about earlier. And the fact that we have wonderful natural resources. We've got incredible human talent here in British Columbia from around the world that we could leverage to expand our trade and opportunities throughout the world. I am actually very optimistic about British Columbia. With the right leadership, we can fix these problems and get BC back on track. Thank you very much. Thank you, my friend. Always pleasure. Good to see you again, CJ. Mr. Pillai, always nice and a pleasure to get you on the events and get your comments about. And first of all, how you feel about BC India Business Network event today? Well, I think this is a good organization. That, you know, we're all Indians. We have Indian origins. So I think we have to have this ongoing relationship with India. And SFU's been there at the forefront, and this organization has been there. And we need that. We need more cooperation. As the Premier said, there's a lot of difficulties in the world, and there's a lot of divisiveness in the world. So we have to overcome this. And I see there's a large crowd here tonight, and I think that's good. And it's good for our community. It's good for India. And
the difficulties that are taking place now, hopefully, are only short term. Because, our origins are Indian. So we have to, we have to have those close ties. And Mr. Opal, there is a lot happening Yeah. in the world, but you were former Attorney General and you have a lot of knowledge because you had the committee looking at the bullets. Now, this fight between RCMP and Surrey Police, it's not going away. It's getting into an annoying level. I think, well, they've passed the bill this week, so it should go away. I just want the people in Surrey to cooperate, get along with one another, and move forward. I think the RCMP have done an excellent job for 70 years. I worked with the RCMP when I was a Crown prosecutor, and they do excellent policing and excellent investigations. And but now the city wanted their own police force, and they changed their mind. But initially, that's what they wanted in 2018. And I think the BC government has made, I think, the right decision. And I think we need to move forward. But you have to acknowledge all the good work that the RCMP have done. So, do you think one day the provincial police force will make sense for British Columbia? Absolutely. Absolutely. They've already said that. The all-party committee of the legislature has recommended that we have our own provincial police force. And again, while the RCMP have done a good job doing that, but you want someone local, and the reason they have gone that way or intend to go that way is because they'll have some local control over it. So that's what it is. Ms. Opal, I will ask you a last question. There is a lot of unrest and going on in the world of Israel or Hamas, Gaza, Ukraine, Russia, India, and Canada have a tense relation in this trying times. I know it is. It's very difficult. I mean, look at the divisive nature of the United States and what's happening there. And that's Hamas and then Ukraine. And they're difficult times. And I think we live in the best country in the world, in Canada. And while we have some challenges, the fact is we do a pretty good job here. And I think that we need to care about the strengths that we have, and we have to make sure that we don't fall into the same patterns that have existed in other places. Yep. And that will be my next question, that we have such a diversity. Yep. We live together very harmoniously. Muslim, Hindu, Sikh, Christian, black, white, yellow. We've done a great job here, and regardless of who's in federal government or provincial government, the fact is we're all committed to harmony, peace, and the ability to get along with one another. Thank you, Mr. Opal. It's always pleasure. My pleasure. All right, thank you. ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ BC ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਗ੍ਰੇਟ ਇਵੈਂਟ, ਪਹਿਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੜਾਈ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਨੈਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਵੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਗੈਟਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦ ਬ੍ਰੈਡ ਟੂਗੈਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ, ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝ ਵੱਧਦੀ ਆ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸਟਰ ਵਿਵੇਕ ਨੇ BC ਇੰਡੀਆ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਆ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ BC ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂਕੌਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ BC ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BC ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਟਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਦਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਨਰੈਸਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਾ ਲਓ, ਹਮਾਸ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈ, ਗਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤਣਾਅ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਫਕੋਰਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਡੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਹੂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਿਸਟਰ ਚੌਹਾਨ, ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ, BC ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ BC ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? BC ਇੰਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ BC ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਲਚਰਲੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ Vivek has done such a wonderful job and I'm so happy to see so many people here today it's a big crowd here it's very encouraging ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੱਧਮ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਲਿਡ ਆ ਉਹ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਆਰਸੈਲਫ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਐਂਡ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸਪੋਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਇਆ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੋਰ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੀ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਿਸਟਰ ਚੌਹਾਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਲੇਜ਼ਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਜ ਸੈਟਰਡੇ ਅਕਤੂਬਰ 28 ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੇਅਰਮਾਊਂਟ ਹੋਟਲ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵੈਨਕੂਵਰ BC ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਵਿਵੇਕ ਸਕੂਰ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਗੈਲਾ ਈਵਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਏ ਆ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਮਿਸਟਰ EB ਐਂਡ ਯੂਕੌਨਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਿਸਟਰ ਰੈਂਜ ਪਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਸੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈ I was very interested to get their contacts. Baki all strife of life. Obviously, business people, communities from all walks of life. And a lot of politicians, Kevin Falcon, leader of opposition, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ MLAs ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ business people there is no boundaries and no religion teach any bad things so I get very excited ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕੀਏ CJ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ from Fairmont Hotel, Vancouver, British Columbia.